close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Baik, saya akan membagikan sedikit tutorial cara pemasangan kipas pada laptop Acer Aspir 4738. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Jangan lupa satu lagi, like, share, dan komen. Oke, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.